听台湾看世界，来看美国的总统川普要对中国加扣到10%的关税是正式开始了。中国这边嘛宣布，嘛要对美国部分的产品加扣关税，搁要管制科技关键的原料出口，嘛要对 Google 来做反垄断的调查。这嘛表示美国甲中国新一波的关税大战正式开始来扯拼。这个川普是老神在在哦，讲这无要紧，无关系。美国正式对中国加扣10%关税，中国也是宣布加扣美国能源、汽车、农机等等的产品10%到15%关税来还击。Mr. President, what's your reaction to China's retaliatory tariffs? That's fine. That's fine. We're going to do very well against China and against everybody else. 除了加扣关税，中国也对科技面下手，调查Google涉嫌误占市场，而且管制关键原料的出口。问题传出，川普可能和习近平通电话，严格熊熊各有变数。Any update on when you would speak to President Xi? No, we'll speak to him at the appropriate time. I'm in no rush. 加拿大和墨西哥伫最后抗战得到30天的宽限期来比，美国早期向中国扣税。各界也估计对美国消费者影响上大。Among items that could see higher prices, consumer electronics like phones, TVs, and computers, toys, jewelry, silverware, and sporting equipment, and shoes and sneakers imported in large numbers from China. CNN 分析，甲大公司来比，小型的业者可能无法度家己消化10%关税，计出来计销，落尾也是爱消费者来担。是讲川普老现在在，佮讲2月初的关税只是打开始，而且佮放调讲，若是中国要阻止雷鸦片的药物芬太尼流入美国，关税可能会佮再提悬。你好，我是宋彦明，想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。